క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా? హలో మేడం. Yes, dear students, good morning to all. Hello. Now voice clear with that? Hello. Yes, good morning. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. Now voice clear with that? Yes, sir. I am audible. Right. Okay. In our third year, third semester, I am going to handle real analysis paper. Okay. E real analysis flow first. Let me discuss first. Unmute చేసుకోండి. Unmute yourself. మీరు mic off చేసి పెట్టుకోండి. In our semester 3, we have real analysis paper. In this, we have 4 units. Okay, let me discuss one by one. Okay. Hello.
సార్ మీ వీడియో ఆడియో స్టక్ అవుతుంది సార్. కొంచెం స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. స్పీకర్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. స్పీకర్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రైట్ రైట్. Your voice is clear, sir. వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది. Not clear, sir. రియల్ అనాలిసిస్ లో టాపిక్స్ అంటే 4 blocks గా డివైడ్ చేస్తున్నాడు. సబ్జెక్ట్ ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ కెన్ బి డివైడెడ్ టు 4 సబ్ టాపిక్స్. బ్లాక్ 1 లో వచ్చేసి రియల్ నెంబర్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్. ఇప్పుడు ఓకేనా? నౌ ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే సార్. ఇప్పుడు వినపడుతుంది. 1 minute. Yes, నౌ sir. ఇట్ ఇస్ ఓకే? Yes, sir. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Okay, sir. నా వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకేనా? Clear. Clear, sir. నౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే? Okay. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? హలో, రైట్ రైట్ ఓకే. నేను ఒకసారి సిలబస్ షేర్ చేసుకుంటే ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? ఓకే. అండ్ బ్లాక్ 1 వి హావ్ 3 సబ్ టాపిక్స్. బ్లాక్ 1 ఏముంది? రియల్ నెంబర్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్. దీనిలో వచ్చేసి కంప్లీట్ బేసిక్స్, టెర్మినాలజీ, ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అంతా కంప్లీట్నెస్. అంటే మీకు వాట్ ఈస్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్, వాట్ ఈస్ బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్, వాట్ ఈస్ బౌండెడ్ అబౌవ్ సీక్వెన్స్, అవన్నీ డెఫినేషన్ డిఫైన్ చేస్తాం. ప్లస్ యూనిట్ 2 ఓపెన్ క్లోజ్ డిస్కస్ చేస్తారంటే ఎప్పుడు ఓపెన్ సెట్ అంటాం. దానిలో కొన్ని ప్రాపర్టీస్. ప్లస్ లాస్ట్ యూనిట్ ఏముంది? రియల్ సీక్వెన్సెస్. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ డిఫైన్ చేసి అది రియల్ సీక్వెన్స్ అని ఎట్లా రియల్
only Sir, your voice is breaking, sir. Sir, your voice is not clear. Sir, voice is not audible, the sir. range of sequence. When నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా, వినపడుతుందా? Yes, sir. ఎస్, రైట్ రైట్, ఓకే ఓకే. సమ్ సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది కదా? Yes, sir. రైట్, ఓకే ఓకే ఓకే. Yes, sir. Yes, sir. Now it Okay, is okay. clear, sir. రైట్ రైట్, ఓకే ఓకే. 1 minute, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి వినండి. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. 1 minute. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? రైట్, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? ఒకరు మాట్లాడండి. రైట్, ఓకే ఓకే. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు రైట్, ఓకే ఓకే ఓకే. మీకు కంప్లీట్ ఈ రియల్ అనాలిసిస్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఉన్న సిలబస్ ను 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినాడు. ఏంటి? పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4. పార్ట్ ఏలో వచ్చేసి పార్ట్ ఏలో వచ్చేసి చూడండి, పార్ట్ ఏలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే రియల్ నెంబర్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్. పార్ట్ ఏ వచ్చేసి దీంట్లో 3 సబ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి? రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండ్ కంప్లీట్నెస్. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ కంప్లీట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ గురించి చెప్తాడు. అంటే నువ్వు ఒక సీక్వెన్స్ ని ఎప్పుడు రియల్ సీక్వెన్స్, ఇన్ వాట్ వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇట్ ఇస్ రియల్ సీక్వెన్స్. రియల్ సీక్వెన్స్ ఇస్ ఫైనైట్ సీక్వెన్స్, ఇన్ఫైనైట్ సీక్వెన్స్, దెన్ రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సిమిలర్లీ we can discuss what is బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఆ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ సీక్వెన్స్ ను కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటున్నావు, ఇన్ డైవర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని అంటున్నావు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఇక్కడ యూనిట్ 1 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి? బ్లాక్ 1 లో. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఓపెన్ సెట్, క్లోజ్ సెట్ డిఫైన్ చేస్తాము. నువ్వు తీసుకున్న సీక్వెన్స్, కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ యూనిట్ 2 యూనిట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అది ఫస్ట్ బ్లాక్ 1. బ్లాక్ 2 వచ్చేసి కంప్లీట్లీ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిరీసెస్, ఇన్ఫైనైట్ సిరీసెస్. ఆ సిరీస్ నీకు
మళ్ళీ కన్వర్జెన్స్ సిరీస్ డైవర్జెన్స్ సిరీస్ అని చెప్పడానికి ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అరౌండ్ 8 to 10 మెథడ్స్ అది యూనిట్ 4 యూనిట్ 5 లో పెట్టాడు. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ అంటే So your సిరీస్ voice ఆల్టర్నేట్లీ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అంటాం. ఆ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్ చెప్పడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. లెబ్నిజ్ మెథడ్ డిస్కస్ చేస్తాం. అది యూనిట్ 6 లో బ్లాక్ 2 లో యూనిట్ 6 sir, మీ voice clear లేదు sir. అండ్ లాస్ట్ బ్లాక్ 3 ఏముంది ఇప్పుడు వినపడుతుంది? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? నాకు మీ వాయిస్ వినపడుతుంది. హలో క్లియర్. ఓకే 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 ఒకసారి లాస్ట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్ అయ్యి వస్తుంది వాయిస్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ సార్. మళ్ళీ స్ట్రక్ అయింది సార్. ఓకే అన్నా. షేర్ చేసినప్పుడే స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. Speak anyone, right? In block 3, Riemann integrations. The Riemann integrations అంటే Riemann integrability condition అంటే upper Riemann integration, lower Riemann integration. Again, sir, voice is fundamental theorem. షేర్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్ అవుతుంది సార్ మీ వాయిస్. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే స్ట్రక్ అవుతుంది. అండ్ యూనిట్ 9 హ్యావింగ్ ఓకే మీన్ వాల్యూ సిస్టమ్ ఏంటంటే సీక్వెన్సెస్ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 10, 11, 12 ఫోర్త్ బ్లాక్ లో పెట్టినాడు. రైట్ సార్? ఓకే నేను ఒకసారి ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So here, in first unit, coming to some basic definitions. ఇప్పుడు నేను ఒక సీక్వెన్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తా? వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే లెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ ఎన్ టు ఆర్. అంటే నేను డొమైన్ ఎన్ లో తీసుకుంటా, కోడొమైన్ ఆర్ లో వచ్చింది అనుకోండి. అంటే క్వశ్చన్స్ ఎన్ లో తీసుకుంటున్నా అండ్ రిజల్ట్ షుడ్ బి ఇన్ న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. So if a function which is mapping from natural number to R means whatever the inputs I am going to take from natural number set, and if the results are getting in real numbers, then we can say it is real sequence. Means f is mapping from natural number to R, then it is known as real sequence. Based on this, coming to the next definitions. As what is finite sequence? When we can say a sequence is finite sequence. If a sequence is said to be finite sequence, if the condition is that sequence having
finite number of elements, then we can say it is finite sequence. For example, let us suppose, for example, Sn equal to -1 whole power n for all n belongs to n. Please note down all of you. Sn equal to, నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్న కొంచెం, or else I will share the Sir, after completion of class, please share the notes in the group, sir. sure అమ్మా. Okay, yes, is it visible? ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేసిన కనపడుతుందా? Is it visible? Yes. Suppose Sn be the sequence definition. What is sequence definition ఏమంటున్నాను? A function which is mapping from natural number to R. అంటే function which is mapping from natural number to R. అంటే డొమైన్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉండాలి? కోడొమైన్ వచ్చేసి సార్ అంటే whatever the results we are going to take, that should be natural numbers. Okay, ఈ సెట్ natural numbers, నేను ఇన్పుట్స్ natural numbers తీసుకుంటాను, and results output should be in real number set. Then we can say it is ఇట్లా ఉంటామంటున్నాం. This is called real sequence. Suppose f is function which is mapping from natural number to c ఉందనుకోండి, whatever the questions we are going to take, that comes from natural number set, and the outcomes, result should be in terms of complex numbers ఉందనుకోండి, then we can say it is complex sequence. Okay, but in only real sequences, real analysis, ఈ type of problems discuss చేస్తాం. ఎట్లుండాలి? function which is mapping from natural number to real number system. So whatever the outcomes we are going to take, that comes from natural number set, but the result should be in terms of real number system. Okay, and see, then this is the real sequence. ఇప్పుడు క్లియర్ వినపడతలేదు, ఇప్పుడు కూడా వినపడతలేదా? హలో, సిగ్నల్స్ కనిపించట్లేదు సార్. స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా? అవును సార్. రీఛార్జ్ చేయించుకోండి సార్. నెట్ ఉంది, నెట్ ప్రాబ్లం కాదు, నెట్ ఉంది. స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా వాయిస్. ఓకే, నేను ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ ద ఆల్ notes to in your group. Okay, so that you can collect the notes. Okay, just first listen, ఇప్పుడు ఏం రాయకండి, జస్ట్ వినండి. నేను షేర్ ఏం చేయను, ఒక ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తా చూడండి. ఎస్, జస్ట్ కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇది రియల్ సీక్వెన్స్ అంటున్నా, అండ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, దిస్ ఈస్ ద నోటేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. Sn for all n belongs to n. This is the notation of sequence. Sn for all n belongs to n, and based on this, again I will going to discuss some more definitions. Finite sequence. So when a sequence is said to be finite, means if it must be sequence, Sn be any sequence for all n belongs to n, and these sequence consist finite number of elements. If the sequence which must be consist finite number of elements, లేదా countable number of elements, then we can say it is a finite sequence. For example, suppose Sn equal to -1 whole power n for all n belongs to n. Okay, Sn equal to -1 whole power n for all n belongs to n. In this, if you put n equal to 1, what is S1? -1 whole power 1, it is -1. If you put n equal to 2, what is S2? -1 whole power 2, this is +1. S4 equal to -1 whole power 4, like that. So we'll get alternately the terms -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1. So
So in this example, the elements are only -1 plus 1, but these elements are repeating infinitely many times. Okay, these elements are repeating infinitely many times. So in this example, yes, in this example, the elements are countable because it having only 1 and 2. So it is an example of finite. We have only 2 elements are repeating infinitely. So -1 plus 1, -1 plus 1. In this, it is an example of finite sequence. Suppose coming to the next definition, infinite sequence. Infinite sequence means a sequence it can infinite number of elements. Then we can say it is infinite sequence. For example, Sn equal to 1 by n తీసుకుంటా. If you take Sn equal to 1 by n, yes, I'll show it. Suppose infinite sequence. Sn equal to S here. Sn equal to sequence Sn equal to 1 by n for all n belongs to natural number set. In this example, if you take n equal to 1, what is S1? 1 by 1. N equal to 2, what is S2? 1 by 2. If you take n equal to 3, S3 is 1 by 3. Like that, the elements will be 1, 1 by 2, 1 by 3, or if you take nth element 1 by n, like that up to infinity. So in this, how many elements we have totally? Infinitely many elements. So it is an example of infinite sequence. It is known as infinite sequence, right? Other suppose countable elements Sn equal to -1. We have only -1 plus 1. Even infinite times repeat. This is finite sequence. This is infinite sequence. Okay. By using these, again I am going to move one more definition: range of sequence. Range of sequence. Range of sequence means first Sn be the any sequence for all n belongs to n. Sn be the any sequence, and the number of distinct elements. Definition ఏమంటున్నాను? The number of distinct elements. What is the meaning of distinct? Different elements which are not repeated. Okay, which are not repeating. Okay, the number of distinct elements is known as range of sequence. Okay, if you take any one of the sequence, in that sequence just count how many different elements are there. The total number is nothing but range of sequence. For example, ఇప్పుడు ఇదే example చూడండి. In this example, Sn equal to -1 whole power n. In this example, okay, how many elements we have totally? Infinite elements, but దీంట్లో only 2 elements are repeating. -1 plus 1, -1 plus 1. So it means the distinct elements are only 2. -1 plus 1. Therefore, in this example, the range of sequence is 2 because only we have 2 elements. Remaining all are repeating only. So this kind of sequence is known as finite range of sequence. Range is 2. This 2 is finite. Therefore, it is an example of finite range of sequence. This example, Randy. In this example, what is range of sequence? The elements are 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by n, like that. Okay, all are distinct elements, and no one element is repeating. So all are distinct elements. So in this example, the range of sequence is infinite because infinite number of elements we have. Therefore, it is an example of infinite range of sequence. Okay, na ardhamautunda, right? Is it clear? Right. Yes, next here, bounded sequence. Next one. Yes. Next here, bounded sequence. Bounded sequence. All these topics are covered in first
unit introduction part. Okay, if you perfect these all basic definition, then the next coming chapters, theorems all will become very easy if you know the knowledge of these basics. So bounded sequence అంటే ఏమంటున్నాను, first in this, first come to the two sub definitions: bounded below sequence and bounded above sequence. First come to the, what is the meaning of bounded below sequence? Bounded below sequence అంటే ఎట్లా చెప్తున్నాను? Suppose, let us suppose yes, Sn be the any sequence for all n belongs to n. అంటే Sn ఒక సీక్వెన్స్ కావాలి. Sn be the any sequence for all n belongs to an, and let us suppose L belongs to R. L అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం, and let's suppose L belongs to R. Then this L is said to be bounded below to the sequence Sn if the condition is L must be less than or equal to Sn ఉండాలి. L must be less than or equal to Sn ఉంటే then this L is called bounded below to the sequence Sn. Is it clear? So ఇప్పుడు L ఏమంటున్నాను? Bounded below to the this sequence Sn. Next, bounded above. First listen the definition, then I will explain the example. Bounded above sequence. Bounded above sequence means, first let us suppose Sn be the any sequence for all n belongs to n, and let m belongs to R be the any real number. Then this m is said to be bounded above to the sequence Sn if m must be greater than or equal to Sn for all n belongs to n. For all n belongs to n అంటే m must be greater than or equal to n ఉండాలి. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ కంటే m వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి. m must be greater than or equal to Sn అంటే then we can say this m is called bounded above to the sequence Sn. Is it clear? Right? Yes. Bounded below అంటే ఏమంటున్నాను? L less than or equal to Sn, it is bounded. L is the bounded sequence to bounded below to sequence Sn. Bounded above sequence అన్నప్పుడు అంటున్నా m must be satisfied this condition. M must be greater than or equal to Sn, then m is called bounded above sequence అంటారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు బేస్ చేసుకుని by combining these two I can define the bounded sequence. Then coming to the bounded sequence. Bounded sequence ఏమంటున్నాను? Let us suppose Sn be the any sequence for all n belongs to n, and let L comma n belongs to real numbers. L comma n belongs to real numbers. Then Sn is said to be bounded sequence if the condition is Sn must be satisfies this condition. L less than or equal to Sn less than or equal to m. Then we can say S is bounded sequence. It means Sn has bounded below definition, bounded above definition. Sn must be have bounded below sequence L, and Sn must be have bounded above sequence m. Then we can say Sn is bounded sequence. అంటే ఇక్కడ L ఏమంటున్నాను? L is bounded below and m is bounded above. Okay na? Now come to the examples. Let us take examples. Suppose Sn equal to -1 whole power n for all n belongs to n. Sn equal to -1 whole power n for all n belongs to n. I am going to take previous example only. Let us come to the example how we are going to discuss the bounded below element, bounded above element. Suppose if you put n equal to 1, what about S1 element? -1 whole power 1 -1. If n equal to 2, S2 -1 whole power 2 plus 1. So if you take n equal to 3 -1, n equal to 4 plus 1, the element should be -1 plus 1 వస్తుంది. So in this the sequence, entire sequence having only two different elements. So shall I write this is equal to Sn must be lies in between -1 to +1. Sn is lies 1 to +1 means it is in the form of Sn lies in between L to m. So L is nothing but -1, m is nothing but +1 means it is the Sn is a bounded sequence. అంటే మీరు తీసుకున్న ఈ sequence, it is a bounded sequence with bounded below -1, bounded above +1. Yes, are you able to following me? Yes, sir. Yes.
Right. So in this example, Sn is a bounded sequence. It is a bounded sequence with bounded below -1, bounded above +1. Right? Please mute your speakers. Speakers off చేసుకోండి. Don't make noise, please. మీ స్పీకర్స్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి. రైట్, మాట్లాడద్దు. రైట్, దిస్ ఈస్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకుని ఏంటి, నౌ ఐ విల్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లిమిట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. ఇవన్నీ చూడండి మీకు ఇక్కడ. I will share the screen. మాట్లాడద్దా, ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ నాయిస్. అన్ని మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. అన్ని ఇక్కడ చూడండి. ఏంటి ఫస్ట్ యూనిట్ లో whatever the definitions we discussed just now, all are comes under the unit 1. As I will know that all the definitions and examples in your textbook. మీ దగ్గర ఉందా? Yes, do you have soft copy of this real? ఉందా? టెక్స్ట్ బుక్స్ అని ఉన్నాయి? Yes sir, ఉన్నాయి. No sir. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ లేవు సార్ మాది. ఓకే ఓకే. నేను ఈ క్లాస్ తర్వాత మీకు ఈ గ్రూప్ PDF పంపించండి సార్. Do you have group? Yes sir, మీరు యాడ్ ఉన్నారేమో కదా సార్ ఆ గ్రూప్ లో. Please make a group. సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం అప్పుడు. యాడెడ్ ఉన్నారు గ్రూప్ లో ఒక్కసారి మెసేజ్ పెట్టండి. నాకేం లేదు, ఒక్కసారి లేకుంటే నా నెంబర్ యాడ్ చేయండి. ఒక్కసారి బెటర్ టు రైట్ డౌన్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్లీజ్. 9442. ఓకే సార్. 9442 39539 39539. సార్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెమ్ అప్పుడు యాడ్ అయ్యారు గ్రూప్ లో. ఓకే ఓకే, రైట్ యాడ్ అయ్యారు సార్ గ్రూప్ లో. అప్పుడు రైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చెప్పినా రైట్ ఉంది గ్రూప్. నాకేం లేదు, ఒక్కసారి ఎవరైనా ఒకరు మెసేజ్ పెట్టండి, హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి, సో దట్ ఐ కెన్ సెండ్ దిస్ ఎంటైర్ సాఫ్ట్ కాపీ టు యువర్ గ్రూప్. ఓకే ఓకే సార్. After finishing class, just send anyone hi, so that I can send this entire soft copy to you, that group, okay, so that you can collect the complete material. Right, see here. So in this, see here, 1 month. So open source before that we have here e topics motte ikkada chudandi. Whatever the topics we discussed, all topics we have here, and I'll show it. Sequence there is only general topics, of course, ఇవన్నీ బేసిక్స్, ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏం రావు, బట్ తెలిసి ఉండాలి. డెట్ సెలెక్ట్ కండిషన్, డెట్ కైండ్ ప్రాపర్టీస్, ఆర్కిమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇవన్నీ అంటే జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం ఇవే చూడండి. ఓకే, అప్పర్ బౌండ్, లోయర్ బౌండ్, 1357 పేజ్ నెంబర్, in your textbook it is 1.5.9, example 1.5.9. A equal to 1 3 5 7 9 11 అంటున్నాడు. A is a bounded sequence అంటాడు. Then what is bounded upper bound and what is lower bound? Upper bound is 11, lower bound is 1. Okay, right. Upper bound ఇంకోటి, tell me what is least upper bound, greatest lower bound. ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. అన్ని బేసిక్స్ అంటే మీకు ఒకసారి నోట్స్ చెక్ చేసుకోండి, అర్థమైతే నేను ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. Here, what is infimum and supremum? Yes, infimum, supremum ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం? Do you know any idea about these two?
infimum, supremum. Yes, I will explain here. Okay, with one example, I will explain here. Yes, infimum and supremum. So here, I will explain this definition with one example. Suppose I take one interval 2 to 5. First, divide this. So, shall I divide this is 2 to, again it is 2 to 5. Okay. So, I am dividing the uniform length. 2, 3, 1, 3, 4, length 1, 4, 5, length is distance is 1. So, in this each and every interval, select only lower bounds. What is lower bound in this interval? Just tell me anyone. Lower bound is least element. Lower bound. So, in this interval, lower bound 3. In this interval, lower bound 4. Okay. So we have totally 3 lower bounds. Among these all lower bounds, select greatest lower bound. Greatest lower bound. What is greatest lower bound? Greatest equal. It is not great and maximum element. Least greatest, that is the least element ఉండాలి అంటే తక్కువ. So 2 is the greatest lower bound. అంటే 2 కంటే తక్కువ ఎలిమెంట్ ఉండదు. That is greatest lower bound. So దీన్ని GLB అంటాడు. GLB greatest lower bound. So among all lower bounds, set the greatest అంటే ఎక్కువ కాదు. Least element అంటే దానికంటే తక్కువ ఉండదు. That is greatest lower bound. This is called infimum. ఈ సెట్ కి ఇది infimum ఉంటుంది. ఓకేనా? Coming to the supremum. Supremum అంటే ఏంటి? Same. Again, I am going to take these intervals, divide these intervals into 3 to 4, 4 to 5. Yes. Among this, first select upper these 2, 3. What is upper bound? The maximum limit 3. In this interval, what is upper bound? 4. In this interval, what is upper bound? 5. So among all upper bounds, select least upper bound. Least upper bound. Least upper bound. So in this, what is the least upper bound? 5 is the least upper bound. Okay. This is called supremum. Right? This is called supremum. అంటే info supremum అంటున్నా, the least upper bound is called supremum. The greatest lower bound is called infimum. ఇవన్నీ మీకు అంటే బేసిక్ టర్మినాలజీ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని థియరిటికల్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి నెక్స్ట్ 1 minute. అవన్నీ మీకు all these definitions in our textbook, all these definitions explained in open set, closed set. So by using all these definitions, now let me discuss about the some major theorems. అంటే ఏంటి, నేను ఇప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు అంటున్నా, in what conditions the sequence is said to be convergence. Okay, how we are going to discuss the convergence sequence, divergence sequence. ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఉంది, yes.
Sir, you are not audible. Hello. Okay, 1 minute. 1 minute. One minute. సార్ టైం అయిపోయింది సార్. And at what time you have next class? Yes. Next class ఎప్పుడు ఉంది మీకు? 1:30. 1:30 కా? అంటే ఇది ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ లంచ్ బ్రేకా? ఎస్ సార్. Okay. So here next tomorrow we have same time 12 to 1. Next class I will going to discuss some basic theorems. Okay. We are going to only basic definitions between based చేసుకొని కొన్ని డిస్కషన్ చేసినా. And the next class please refer whatever the topics we discussed today. అంటే ఈ బ్లాక్ 1 లో ఉన్న యూనిట్ into the open set closed sets. Then I will start the theorems. Okay. పీడిఎఫ్ షేర్ చేయండి సార్ మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. నేను పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నా గ్రూప్ లో ఏమైనా ఒకరు మెసేజ్ హాయ్ అని బుక్స్ పెట్టండి. ఇంకా రాలేవు సార్ మావి. అదే నేను ఈ సాఫ్ట్ కాపీ మొత్తం షేర్ చేస్తానమ్మా. నాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ మొత్తం ఒక గ్రూప్ ఉంది, దానికి జస్ట్ హాయ్ అని పెట్టండి. ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్, స్టాప్ చేద్దామండి. ఓకే, గో టు లంచ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి విల్ గో టు డిస్కస్ ద క్లాస్ at same time 12 to 1. ఓకే, స్టాప్ చేద్దాం. రైట్, లెట్ us continue next class. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, okay. Right, okay. Welcome.